เยอะไวใช่ไหมเลยเอาซีซั่น5เลยฮะล่าสุดมีพีคมาตามนี้มีเลยมีแคสซี่ตัวหนึ่งมีโคกะสกายน่าจะเป็นคอวัสป่ะเยอะได้แล้วมั้ง
ส่กล้องด้วยอ่ะยังไงว่าลืมโอเคตอนนี้50
ออีก1 นาที 50 วิจะมาละ Hello, everybody, and welcome to the Monstercat update show for Paladins. I am your host and community manager, Romanova, and I'm joined here by two of our amazing designers on the Evil Mojo team, Nico and Fish. How are y'all doing today? Doing well. Happy to be here. I am doing very well. I'm excited. This show is going to be. Is there anything, specific that you're kind of excited to, get into today without spoiling too much, right? There's a lot. This is just kind of a monster of a patch. Ha! I thought Nico was the one that we have to watch out for those puns. But with no further ado, let's without further ado to give these two time to sabotage us with some more puns again. Let's get into our first section of this update show because there's so much amazing content that we have to show you today. We're gonna start with design and balance, and beginning of this, last patch we had with Sunrise now being implemented just into the gameplay itself, instead of being an item that you purchase. And there is an update for that, and it looks like it's a buff. Would you two lovely designers care to elaborate on this? I would be happy to discuss anti-heal, yes. So, firstly, thank you so much, everyone, for both the feedback that everyone gave and kind of I'm going to use the term like welcoming nature of changes like this. It was kind of a little bit scary, but, we thought it was what was best, and people have really embraced it. So, obviously, we're still going to be tweaking some things as time goes on, as it relates to the anti-healing that's in the match. What you'll see, at least in this PTS cycle, these might not be final numbers, is a decrease in the time between tick intervals anti-heal change for the anti-heal. And what that means effectively is that you will reach max anti-healing in a match faster. So currently it's every 60 seconds you tick up by 5% anti-heal. We're bringing that for Siege down to 50 seconds. And for Onslaught and King of the Hill, currently it's 45 seconds. We're bringing that down to 40 seconds.
We're also investigating TDM is not seeing any distinguishing timing Onslaught change is and King of updated. the Hill Okay. for the purposes of that timing, because I know that those two game modes can have a difference, especially in timing. And then, but we are not changing Team Deathmatch for this ใครมา current ดูก็ mold, หวัดดีด้วย but นะจ๊ะ we'll keep an eye on that as well. And then something else มี that รู I ได้ wanted ชี้หรือ to เปล่า make หวัด note ดีชี้ of really quickly for the anti-heal มีรูชี้ไหม aspect is that we 100% intend to implement at least one, if not more than one, visual Match indicators in match for how much scoreboard anti-heal is currently in the match. Right now, I think the plan is to have it on the scoreboard. I think we plan to have that for อ๋อคือ this คือขึ้น update, โชว์แล้วว่า if ตอนนั้น not as soon as กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม physically possible. Definitely something we're interested in doing. But yeah, so that's a quick timing update. We'll keep an eye on โอเค you know, ดี how the ดี new ดี anti-heal system is treating everyone and make further changes as necessary. Sounds like I don't know if that's in this patch, but it's definitely in the pipeline. Ooh, okay. Yeah. Yeah, I was gonna say it's really nice to see, you know, reading feedback and everything, because obviously we don't want, you know, the supports to feel upset by อัป this, เดตก็มี as well as, มี you know, สองอย่าง making มาก sure เด่ it น feels good for ๆก็จะมีไอ้ everyone พาร์ท else and their Monstercat voice ใช่ไหม being main and แล้วก็ Paladins. จะมีไอ้นั่น But with that said, speaking of ไอ้ supports, ตัวละครใหม่ we อ่ะ do have a ชื่ออะไรลื nerf มไปแล้ว coming to Genos. ลืมไปแล้ว Would you เกี่ย care วกับ to เกี่ยวกับ Bomb King อะไรสักอย่างห bring นึ่ us ง in on this, Fish? Sure. โอเค I อาจารย์ don't not nerf think Genos is in a terrible spot. However, when folks But get it is, frustrated with Genos, binary star comes Refi along, time right? So that's star where we're making an splitter adjustment. binary star We're just talent going to increase the จุด refi สี่ time ไปจุดห้า from 0.5 to 0.4 to 0.5. Make it take a little bit longer to get that damage out. อ๋อ So เนิร์ฟก็คือ um, หลังจากออก so จากพันธสัตว์ปุ๊บ จะ slow as binary จะ star ได้ยิง battling, แบบ and hopefully จะออกมายิง remove ช้า some ช้าขึ้นอีกจุด frictions ห or นึ่ง pain พี่ points on ประ him, มาณนั้น make him a little bit more gratifying to fight against. Yeah, sounds good. And next up we have Koga. Looks like, อะโค you know, กะ boy's getting a buff, I guess, just in time โค for กะบัฟ this ครับ update too. running So, ball care to elaborate? แคนรันอัพบอล Yeah, เร็ว just ขึ้น a relatively จาก small thing. 400 เป็น Koga can run 525 up walls, although is it his hands? Is it his feet? I don't rightly know. Koga can go up the walls, and we're just increasing the effectiveness of that aspect of his kit a little bit. แล้วก็แจ้งคน Yeah, ที่มาดู I mean, สตรี it ม makes ซ้ำนะครับ sense. He is, you ต่อไป know, นี้ก็จะไม่ลงคลิปพลาดินแล้ว a นะ ninja, จะเป็นไลฟ์เพียง right? เดียว So โอเคนะ should have wall runs clearly. So I like that. I like that. Now we do have a nerf coming to, it looks like, Vivify for Ray. That's right. What's up with that? เนิร์ฟเล Yeah, ย Ray's getting a couple of วี adjustments ไฟ this patch. The big one was folks feel like her ult just does too much. Particularly when she has a linked target, she gets the damage immunity on herself, she gets the damage immunity on them, and then they both get a โอ heal. เค So what we've เนิร์ฟ done, หนักเอาเรื่องอ we ยู่กัน still like that, and we still like her ใช้อั being นติแก้ incentivized to แก้ do ทางอัน it ติไม่ได้แล้ว มันก็ collaboratively ได้แหละ to แต่มัน find ก็ somebody else and ได้ make น้อย it ล out ง of อะ both of them, but we're reducing it หายไป from ครึ่งหนึ่ damage งอะ immunity ผล to damage reduction 50%. So she just does it a little bit less. And the goal there is that folks feel like they are still able to attack into a Ray, and that now that she and her targets are just impossible to damage down. So hopefully this makes that difference. Yeah, I mean, I think it sounds like it will. Now, this next one, by the way, it hurts my soul. อ่ะฮะ I guess it's a sick burn. ฮะ But yeah, it looks like you're nerfing Tyra. ไทล่าทำไม A วะ little bit. You know, at some Burn point, Monster you know, too many people thought that Burn Monster was just straight fire, and it actually hurt me to say that. So ต่อไป please นี้ forgive เบอ me. ร์มอน But เตอร์จะไม่ so คริปเปอร์ศัตรู so แล้ว we're นะ actually gonna จ๊ะ removing the cripple from Burn Monster, the talent. So อ the อกทำไม monster อะ will burn just มันก็ดีอยู่แล้ว maybe ปะวะ a little bit less effectively. Okay, I'll allow it. Still hurts. But That was lit. these next buffs are ตายหา also ไท very ล่ากากชิบ exciting. หาย I know that people have been wondering kind of where Octavia is placed in โอ้ย the ยับ ไอ game. สัต So ว์ it looks like you're giving her some buffs. Yeah, Octavia Octavia's buff. getting some love. So the main thing is we want to make her distortion field a little bit more enemy cross um, speed debuff a increase little bit more utility. So we're increasing the ground speed debuff for enemies inside it, and then also with asymmetrical warfare, we're going to increase the healing to allies and increase the damage done to enemies, so that tool in her toolbox will have a little bit more impact. เพื่อนได้ on ฮิวเยอะ her ขึ้นตอน enemies. ยืนศัตรูก็ดาเมจสูงขึ้นกัน Very, very cool.
And next up, it looks like we got, our newest champ until That's right. today, Seven on The the one everyone knows is roster. coming. Some วี่ stuff with วี่โด Magnum นเนิร์ฟ and ดาเมจเรียบ his ร้อยจ้า ultimate, it looks like. So, care to elaborate on that แม็ too? กดัม Everyone knows, everyone's scared of 7 because obviously 7, 8, 9. But so we are seeing some That's numbers easy reductions, attainable. right? Like I can't stop today. Today is my day. โอเค แต่ว่า Everyone's มี green with มี envy บัฟอันตินิด about นึ my ง puns. ให้มัน So the damage, so we're มาร์คศัตรูเร็ว decreasing ขึ้น the อีก damage ครึ่ง from the Magnum Fire อีก mode from 50% 475 to 450. ก็ดีเพราะมันมาร์ค Got โคตร some ช้า heavy เลย SMG, the in hand. For decrease 77, the ultimate, we're changing the timing. It's going to go off 50% faster. Timing change. We're reducing the time to actually mark the enemies อ่า by ฮะ 50%. And then for explosive dodge, we are Hold on, changing wait a the time that the bombs remain out from 15 seconds to 6 seconds. So we'll see a significant reduction in the number of just ticking time bombs that are just strewn deploying all time about วีบอม the ground all the time. 15หรือ6 วิ Okay. I think that all kind of sounds fair, and I guess everyone out there, make sure อืม when แม่ you're เล่น playing แม่เล่นวี TS เลยถ้าเป็น and รู้เรื่อง ไม่รู้ whatnot มันดี to ขึ้น give มัน feedback อะไร on ยัง how ไง those บ้าง changes feel. That's ultimately one of the best ways. But before we're done with balance here, we do have one more. เข้าเกม Looks ไม่ like แทนเราตอนเนี้ย it almost looks like a ก็ quality คือ of ไม่เล่ life นอะ change here. Correct me if I'm wrong, for Lex Sure. and Vivian. Lex Yeah, so these are two completely separate changes, but they're in the ก็ same สกิน vein. เช็ค ตอนที่ Essentially, แม็กนัมลด we 15% felt like the อ่า screen ก็ shake ถือว่า for both Magnum ถือว่าเป็น and visual buff แล้วกัน In Pursuit พี่แหว were น a ด้วย little โอ bit เค too high, so we've reduced them by about 15% to hopefully make them a little bit more manageable, a little bit less frustrating to play. Yeah, I think that's always nice to kind of target those pain points and make life a little easier for those playing the game. Always great. And I believe that's it for balance, folks. But there's actually more changes. Yeah, there's actually full changes on the patch notes, which are live right now. But อ่าฮะ we have a first full look actually of the visual update to Warder's Gate coming in the next. มา อัปเดตแมปชัวร์เลยไอ้สัตว์ โอเคแมปนี้ลืมชื่อแมปไปแล้ว แต่สวยดี ก็สวยดีครับ ต้นไม้หายนะตรงเนี้ย overall ก็คือดูดีขึ้น ดูสวยดีครับ วาร์เกตไม่เล่นนานลืมชื่อแมปไปแล้ว That's just so Wow, cool. I love. Ooh, Yeah, boy. I love it. And I do have a special note for all of y'all watching. That is, straight from the developers that worked on environment for this, as well as just, creating all the assets. We have an amazing environment art team. So I'm gonna read this quote to quote directly from them. With the update to Warder's Gate, we wanted to push for some of the original goals of the map a bit further. Namely, we wanted to improve upon the contrast that develops between the two sides of the map as this emptied Warder city, with its protective enchantments fading, is being slowly consumed by nature. We've cranked up the clean, shining opulence of the intact side of the map by adding more golden details into the architecture and focusing on dragon and scale-themed ornamentation. The skybox on this side also has a better reflection of our original vision for the map, being just one part of a larger city. Additional buildings can be seen covering the surrounding hillsides, still untouched and gleaming. On the natural side, more vines, leaves, moss, and sap have been pulled into this to emphasize nature taking control of the area. A few dragon skulls are หมด affixed ตัว to ก็ the แค่ไม่อยากจะมาด้วย buildings. Another reminder that even these great beasts are subject to whims of nature, and so too is the city. And also they said that we've used glowing crystal pillars to help emphasize the location and importance of the capture points with a unique landmark. And we've updated the water in the map to use the more stylized material treatment we've applied to the more recent maps. We hope you enjoy this new update take on Warder's Gate.
So yeah, that's a nice little read, and will be in the update notes as well from our amazing environment art team. And yeah, I am excited to see how people feel once they start getting in there and actually exploring it. Now, I know a lot of people, always say new map, new map, new map. We are doing these updates, but we have, if you watch Tyrant Showcase, we did promise there will be one new map this year. So please make sure to keep sticking tight for that. As soon as that is a thing, obviously you'll be notified of it. But for now, we can celebrate the really nice visual update here to Borders Gate. And speaking of celebrations, glow up. Glow ups, and I don't Glow know. up. I think I'm ready for this next part. บีบมาในหัวกูแล้ว We are going into our second ever crossover pass here for obviously if you've seen the teasers online, Monstercat. We Monstercat. Shout outs to Monstercat for making sure that we were swagged out for the show with the best Monstercat drip. But yeah, let's if you haven't seen it already on social, we're gonna show it now. The teaser trailer for this crossover pass coming to Paladins. My curiosity is killing me. ทีเซอร์ขึ้นมาคนกระจอกทีเซอร์เป็นแบบI love like there ขี้เกียจ will ทำ be แห a ละ full trailer closer to the actual release of this update live, but I love the little teaser. Shout outs to our video team and VFX team for everything that they've done with this content so far. ถ้าใครไม่รู้ว่า Monstercat คืออะไรนะ Monstercat มันคือ Amazing work. And ค่าย with เพลง that อะ being ครับ said, we ค่ายทำเพลง did let นั่นแหละครับ everyone know that obviously we are one of the artists is Gigi McGree, and ทำพวก her skin EDM she's ถ้าจะไม่ผิด infused นะ with here ไม่ค่อยจะรู้จัก is เหมือนกัน Sky, which will be your instant สกิน unlock สกายใหม่ is ครับ Gigi McGree Sky ใน for the พาร์ทนี้ Monstercat crossover pass, and this will be the Monstercat crossover pass can be purchased for 500 crystals, and there พาร์ท will นี้ also รา be คา a buy all 500 option เพชร to get all the content instantly. And the cool thing about both Gigi McGree and I ดูดีนะ believe also the Con skin are they were actually voiced by the artists themselves. I had the pleasure of working with Gigi to write the script and direct her as she was going through the session. She was a blast, and I think it turned out really well. Yeah, it's really cool that we I can want collaborate this directly with outfit. the artists for this. I know, right? Like this is actually a look. Yeah, I would rock those pants like no questions asked. They're so sick. เฮ้ We're gonna be going in game here soon for y'all. Just wanted to shout out people who have worked on this skin and everything. พาเรียนไม่ใช่เกมครับ The สำหรับเด็กครับ concept was originally done by Jasmine, character by Scott, weapon Adam, rigging Jisoo, VFX Roland, and audio Thomas, writing เสียงยิง Kevin, ไม่ค่อยฟินเลย that Kevin guy. เอฟเฟกต์สวยดี Look, there may be a couple lines that turn out to be my legacy, which I don't know if is a good thing or a bad thing, but it was a blast. I do like now. We can get that one in game. A lot of people asked on social, and one of you might be able to answer this. Her weapon is like take on the older Sky weapon, correct? You're so cool. Like in the original Yeah, concept, so- at least it looked like. So. This is kind of เสียงก็ถือว่าโอเคใช้ได้ non-traditional take, I think. I would say on the wrist crossbow. This is kind ถ้า of ถึงว่าเสียงตัวละครแล้วนะในสกิน I don't even know. I don't have the proper words to describe this. Kind of a gauntleted, just mechanism. It feels futuristic and still appropriate at the same time. I don't know. I really I have fallen in love with especially this skin and the Con skin we'll see later. I just it's so good. A very There are, sci-fi like, kind of the music, power armory. Time's ticking. I love that. Yeah. I love that Take ultimate. that, เตะเซ River. ฟคิด Time's ticking. จ้ะ Many to go. Man, I really like Ooh, the hello, Monstercat. bass on it as it's ramping up. That's a lot of fun. Oh, look at that. And that is going to be Drop one of the the death bomb. damage jokes. The Monstercat. Time's ticking. Talk about a bass drop, am I right?
Yeah, so You're just not to let wrong, some Kevin. people know too, because I know a big question, real quick, before we get into the next one, was that yeah, we're เออ gonna แต่ go เพิ่งเห็น into ว่าตรง voice นี้ lines, กว้าง but ขึ้นด้วย I แล้วก็มี just ข้างๆให้แอ want ปเพิ่ม to let everyone know real quick. นะครับตรงเนี้ Clearly, ย there's ฝั่ง music ขวา that plays during the skin. ตรงเนี้ย It's just ตรงเนี้ย not the exact same as the remix skins, if I'm correct. Design can ตรงนี้ confirm ดู this, ใหญ่ I'm ขึ้นนิด sure. หน่อย But there is obviously music after มัน the ก็ดูเหมือน ult, เดิม and นะ I believe when she goes invisible, and whatnot, that were implemented into these skins. That was the impression I had. I'm not 100% on it either. But we will go into some voice lines so we can get into our next skin here. So let's check out. And again, this was voiced by Gigi McGree herself. Let's go, girl. จิแม็กกี้อืม Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh God. ไอ้เหี้ย That's going to be the one. ไอ้เหี้ย What's Kevin's name? ดูขนลุกเลย I'm the Oh best. boy. That's right. I'm the best. Attack. Flank right. คนที่ให้เสียงภาคก็คือไอ้นักร้องอ่ะ ในค่ายเขาอะ Gigi did Monstercat a fantastic job. Yeah, she really did. Also, I kind of hate you. ไม่ต้องรอ Kevin, จะเป็นแบบศิลปินอ่ะ for ไม่รู้ว่า putting ไม่รู้ that ว่า as a voice ทำ line เพลง in the อะไร game. บ้าง But let's go next to Justin O. โอเค Con. อันนี้ Yeah. ก็ Sorry, that was คาน really loud. I was trying to override just hearing, oh yeah. Oh, yeah? 500 times in my ear. Oh yeah. พาลินไม่ใช่แกะสำหรับเด็ก Man, ครับ I like the way this one turned out as well. Both of them have this like futuristic appeal that kind of plays with the kind of genre of music as well, and looks really cool. And I can see them in the Paladins realm, so I really am happy with where these got to. Oh yeah, and shout outs to I believe it was Alacrity that worked on our really amazing turnarounds that we have this update and going forward to kind of showcase these on top of just what we show in game, just so you get a really nice look at these skins. And Agreed. this one It again takes a was lot of voiced folks by to get us Justin to this O. patch show. Oh, for sure, for sure. I think these are some of like the best skins to date that Like- we've done for con. So I like the yeah, detail in let's the weapons. ปิดบน let's ไม่ก็ take ได้ a พอ look. แล้ว Stuff. เห็นหมดแล้ว เห็นหมดแล้ว เออ The wings are cool. This weapon makes me happy. Glowiness on the back. Yeah. สวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ Let's see what. วันนี้เราดูแพทโน t นะครับดูด้วยกันครับ คุยด้วยกันได้นะโคตรเหงา Oh เล my ย god, that's so cool. อ่า I like the effects on those projectiles as well. สกินคานใหม่ มาในพาร์ท Ooh, cool shield. That was a close one. อาทีเพลงโอเค First we drop it's, the it's a bomb, great now way we to drop the drop the Cassie. beat when you drop. Yeah, drop the beat, drop the Cassie off the edge. Now you're just taunting the poor. พอแล้ว Cassie did it เห็นหมดแล้ว as สกินอ่ะ พอแล้ว Definitely appreciate the dancing during the ult. Mm-hmm. Get in the spirit. And I will say for both of these, like I very much appreciate the enthusiasm and playfulness the artist brought to this. There's a way to do this that's just kind of like, oh, okay, well, you know, you can use us for it, but like giving it like absolutely committing to it just makes it so much better, and I'm really happy with it, the way it turned out. Like, The slow yeah, clap. Con's like, I'm gonna kill you, but first I'm gonna drop this beat. Shout outs to Justin This is O. make it Style sting. on you first, yeah. Yeah. So it looks like we're gonna listen to a voice line before we get into the next two pieces of this event. Oh yeah. Oh no. Oh no. ไอ้เฮียเดินไปเลิกเลย วันนี้คนที่เข้ามาดูด้วยจ้าดีจ้าไปอีกแล้วเพื่อเขาเอาออก It's done. It's done. Hold on. Just one sec. My bad.
My bad. I do believe there's actually a line where he speaks Korean as well. I saw, which I think is really cool. Since Oh, very cool. แล้ว I believe he is. Yeah. It is เหมือนกับว่าคริสตัล I ที่ just มัน can't. ใช้ It's พุ่ง just ขึ้นมา it's บน gonna มัน be so หายก็ many แทนเป็น commies พื้นมา just แทนเลย dancing with me in their grip before they just completely destroy me. เนี่ยเป็น Just- พื้นแทนละ just ไม่ใช่แบบว่า cherry on top. ไม่ใช่คริสตัลแล้วอะตอนแรกมัน With คริสตัล that แบบ said, ให้กระโดดข้ามไป I'm แล้วมัน gonna ลอยได้ transition us into the level เนี่ยเป็น 20 พื้นไปแล้วครับ unlock, which is เรียบร้อย Justin O's VIP con skin. So this is the The level Vips. 20 รีคัลเลอ unlock. ร์ I do like the texture on this. This is pretty cool. And we're gonna get a turn around to this. We're not gonna see มัน it ไม่ in ใช่ game, รี but คัลเลอ we're ร์หรอก gonna มันก็ระบายสีใหม่แหละ turn แต่มันก็ around เป็น real โครง quick for y'all. โครง 3D อันเดิม I like the contrast here, and I like the way it brings out the แค่เปลี่ยน face material on นิด the หน่อย chest armor and on the shoulders. ท I think that's really cool. ำ texture ใหม่ Mhm. I was a big แต่ fan วัน of นั้น the energy blade. I actually love the color palette. ให้ on ดู this อีก one, เดียวก็พอแล้ว especially ไม่ with ต้อง the ไม่ต้องเล่นใหม่ weapons, รอบ so สอง you'll นะ get to กู see เบื่อ that again. Yeah. But this is, I think this one was my favorite. Those flowy flaps in the back are absolutely my jam as well. Yep. And with that being said, we are gonna go right in and see our level 30 unlock, which is VIP GG McGree Sky. Now this one สกาย has to be one of my Di favorite Khaleb skins kan. in the game for the sole fact I just really like that Oni mask, and it's kind of almost like what was it? I think like Yeah. maybe it's Razer that like was releasing some really crazy mask during COVID Yeah. that อันนี้รู้สึกว่าดูดีกว่าสีส้มเมื่อกี้ yeah, I นะ don't know. สวย It ดี just, อะเท่ด้วย that Tong mask is just sick. หน้ากาก Like It absolutely is. she came to serve. ถ้าเล่นก็คือเก็บพาร์ทเอาอันนี้แหละ มันสวย น่าจะดูดี Almost Kabuki-esque there. ดูดีมากเลยนะ I love the รู้สึกว่าชอบ demon. ที่สุดแล้วตามสกายอ่ะไม่เคยรู้สึกว่าสกินนี้แม่งได้ว่ะ I Again, also like loving the the green. contrast between, the green and her skin tones, and then bringing it back for the hair makes it very cohesive. I like a lot of this. So ประมาณนี้ with that being said, I know the question on everyone's mind, and this is something I definitely helped fight for, and the ตัวละคร team ใหม่ here มาละ also was, more than happy to push for this. Is Uh-huh. A lot of people ask for music packs, right? Music Well, pack เหรอ yeah. อ๋อไม่ใช่ and ยังตัวละครใหม่ not ยัง so ไม่มา good news. I'll go with the not so good news first. So there's a difference right now between music packs and music themes. So ไม่รู้ว่า music เข้าแพทนี้หรือเปล่า packs, นะ we have ตัวละครใหม่ something อาจจะเข้า similar แพท to, หน้า like, I believe Rise of Furia, ไม่แน่ใจ where เพราะว่าปล่อยไปที the เซอร์มา music แล้วอะ will play at different points when you're in the game as well as in the menu แล้ว and ปล่อยแพทไหนก็ whatnot. ได้เรื่องของเขาอะ And the reason why there haven't been more of those is because there's just an insane amount of different programming and coding and different things that go into these, and sometimes they don't even work fully all the time. But one thing we did want to bring to you, because this has been asked for so much, and give you this customization option, and we figured what better way than in the Monster Pass Monstercat update. Thank you. Then Monstercat to give you Overclock music Part themes. Update And จ้ะ what is a music theme? It will be traditionally in place Monster Part to equip after you unlock it, and will play throughout your Paladins game client, except for when you're actually in the game. So it's still a way for you to kind of put your flair and what you like when you're playing Paladins and listen to it. And with this update, there will be a track that you unlock in the crossover pass for each artist. So I hope everyone's really excited. And looking forward to seeing what we can do in the future with other, potential content that comes in the future, or maybe even bringing past content back as a music theme rather than a music pass. โอเคได้ยิน So Yeah. I'm just really excited. I'm glad we were able to make something happen for everyone, because it has been something people have asked for so long. Yeah, there's essentially like this 80-20 rule where like half of your work goes into 80% and the other half goes into the last 20. And by cutting out that last 20, we're able to just bring more music into the game with these new menu themes instead. So it's pretty exciting. ตัวคุยกับทุกคนตัวคุยกับ Yeah, and with that said, speaking of music, we got more Monstercat skins for you. This one is going to be available via Prime Gaming and is Whipped Cream Cassie. สกินแคสซี่ของ Monstercat
นะครับอันใหม่ I always like Cassie skins because I get สวย to see นะ Ziggs มันภาพในวอลเลนเลย in such a variety of different forms. This one มัน particularly cute. I มัน don't เป็น think เต้า I'd ภาพ want ในวอลเลน like เลย a ทุกคน giant floating Monstercat coming after me, to be honest with you. Like that's kind of terrifying, but I think it turned out really, really well. สวย And we สวย love- and we love Cassie ดูดี skins, ดูดี so- เลย Yeah, Shout I like and the we way the did perch these is there on her to arm. match. Yeah, we did Like a this to trained match the bird. likeness of whipped cream. So this and the other Prime Gaming skin will both be, representing the likeness of these music artists. So yeah, we're gonna go show her off in game. I'm really excited for this. เนี่ย Oh my gosh. สวยงาม The weapon. ทำไมคอนทราสต์ที่แกทำมาแบบเข้ So ม many ปี monster จังวะ cats. They're everywhere. I love Zig's makeover. เสียงฟินๆดี Go คม Ziggs. สวัสดีแคสซี่ Hi, Cassie. Bye bye. I am the real Cassie now. This is one champ that zigs when they're supposed to zig and never zags unless it's time. ดูดีเลยสวัสดีคนดูด้วยนะครับ คนที่เข้ามาดูนะ I've สวัสดี been ครับ really happy, especially this patch, with the consistent high quality of both the skins and the effects that we see. You see, things like impacts, the VFX that are still distinctive for the specific champion or specific skill, but are unique for and complement the actual theme of the battle pass. ทำไมไกลจังอะ All the Some Monstercat good stuff is audio really to back it well. up as well. Yeah, and some of these these are some really cool weapons too. Like even just those, I'm really happy with. ที่สุดแล้วก็คิดเอง Oh, สกิ look น at the little GG spray. เนี่ย It's ถ้า cute. ใครจะแต่งแนวไหนก็ได้ปะวะ Okay, we're gonna take a look at her voice lines. เหมือนกันแล้วทำไมอ่ะไม่เข้าใจ Yeah, that's me. Here comes the drop. You killed it. Bangin', bangin', bangin'. ไว้ลาย LOL. ก็จะมีอีก LOL. มีโคกะแล้วก็มีน่าจะมีคอวัสด้วย Volume's turned up a little bit. Can we hear the ultimate again before we transition to our next skin? Go Ziggs. สวัสดีคนดูด้วยครับสวัสดีครับ Go Ziggs. คุยกันได้นะ I ติด think แค I, ปได้เลย I might be a little bit sad if somebody said sorry to me and they were like, LOL, get wrecked. But also, that's, Sorry, จะกิน cancel คา that. ซี่ใหม่หน้านี้ yeah, sorry, cancel that. All right. And our next one that we have here, if you didn't already see on our social, is Boss Fight Koga. เนี่ยโคกะจริงด้วย Ooh, look at that ตาม mask. คาด Yeah. Keep the mask Now this on. is you cause know. for celebration, am I right? มันเกี่ยวกับเพลงยังไงวะกินอ่ะ Yeah. รอดูเดี๋ยวรอดู I'll celebrate Boss แต่เห็น Fight. เห็นปืนในภาพแล้วแหละ You're not invited. เนี่ย to ปืน the โคกะ party, จริงด้วย Nico, sorry. แล้วอีกตัวหนึงก็ใช่แหละได้เป็นคอวัสละ But this skin Sorry, will LOL. also be available via Prime Gaming. The Cassie one is from นี่อันนี้ April 5th to เราเห็นไปแล้ว May 2 ตัวใช่ไหมแคส and ซี่ this one will be from May 5th until หมด June แล้วนี่ 2nd. อ๋อนี่คาดนะ Some ไม่ใช่ really fun ไม่ใช่คอ juxtapositions วัส on นะ the skin as well. We มี have คาด some เป็นแคสซี่ traditional สกายแล้ว garb, ก็ and then we've Polka gotครับ like this หมดละ kind of utility cargo pocket on top of it, and we've got some traditional weapons, but we've got this more modern kind of trolley Modern face, that- and then obviously the blades themselves and the weapon are very futuristic, and I think it works. Like it's a cool contrast of eras and themes. เดี๋ยว I like where it ends up. สตรีม I จ was บผม gonna say, จะ I think ใส่ for ลิ the งก์ con ให้ไป weapon, ตรงเม the น con แล้วกันนะ weapon might be my ลิงก์แพท favorite, โน้ต but อะ I แล้ว think ก็ให้อ่าน the กันโอเคเนาะ ensemble for this one is by far my favorite. And I don't know, I'm getting this kind of like haunted forest vibe from the mask. That's just really, really Yeah. awesome. Like almost I Mononoke-esque. approve of it. I kind of want to วนอย่างเงี้ยวนไปเรื่อย get some wardrobe advice from whipped cream Cassie right there, like whipped cream. You fly. Should be a But fun one to cosplay. I think. I'll give it here to Koga. Koga, got the mask going on with boss fight. Boss เออ fight. มีคนบอกเหมือน Dead by Daylight He breaks it down. He's kind of their dubstep artist out of these few actually. So เหมือนวี่ let's เลยว่า go เนี่ย into game. เหมือนเจอวี่หน้าตาคล้ายๆวี่นี่ปืนคู่ถุงปืนเป็นลายแบบ
มันจะมีศิลปินนะที่ Ooh, เขามา very ทำ clean. คนนี้ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมบอสไฟ Checking the mag first. That's good trigger discipline right there. อันนี้มีบัฟด้วยลืม There's that wall climb. ถ้า Look ใคร at มาไม่ทัน Yeah. มันมีบัฟที่ว่าโคกะก็ปีนกำแพงเร็วขึ้นด้วยทีนี้ปีนไวขึ้นเยอะ All พอ right, ควร I might stand corrected. I thought, you know, this one's giving me a run for my money as far as favorite sorry. skin, and I'm not even a Koga main. สวัสดีครับ Definitely feeling like being a ninja. This skin. I really like. I Ah, really do like the logo little ka ba? music effects in there as I well. like the little mask effect. That's fun. ใส่เพลง Oh my โอ gosh. เคสกินดี Get That's some so beat sick. going in the middle of it all. ที่ Yeah. ขวัญแล้วมีเพลงด้วยนะ I woke up and chose violence. รีมายเราไปส You กิน like the wub wub. ไอ้นั่นสกินเก่าที่เป็น I think that's one of the skin titles left, you put skin in, if I'm like not that. mistaken, right? Like I had to like With I the was pop looking skin through peng, different stuff on the set Patch got, Note, skin and left, I was like, skin- I saw likes or lovesอะไร the เงี้ย wub น่ะ wub. เออ I was ก็ like, ค่ายเพลงอะนะ this has to be a title that Nico came up with. Guilty as charged. จะเห็นว่าแพทนี้ก็เป็น Your เหมือนเดิมนะ instincts have served แอ you ร์มิว well. สิกแพ็คอะเพื่อมันได้ใส่เหมือนเดิม All right, let's listen to some That voice cat. lines. ไว้ไล่มาละ Simple as that. ได้ยินปะวะ เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้ You นั่นนะ got this on lock. All done. Oh, sorry about that. All right. Be right back. Psych! That's my favorite voice line. Psych! So on Psych. that, one thing that's not an psych is our next skin that we're gonna be going into though. As we bid adieu to the Monstercat skins for this update, we are gonna go into one of the biggest hits, in the last year with Paladins was the Pandemonium Vatu skin that we did. So we are bringing that theme back เสียงใหม่แล้วแหละ as Didn't and, it matter? and creepier than ever. Let's be Hey! real here for Pandemonium แอนโด 7. อ่ะ All right, I've got a couple things to say. Firstly, there was a little bit of trepidation within the studio about whether or not we could เฮ้ย like แอนโดมาแล้วอ่ะ this would appeal to ใหม่วะ people, but I personally, maybe it's just me, มาเป็นกล่อง this แน่เลย I ไอ้สัตว์ think is my favorite line of ไม่ใช่แอน skins, โด and we ไอ้ only เหี้ยแม่ have a few. Yeah. เห็นถือปืน But เมื่อกี้ it ดูแอนโด is so good, and just wait until I don't know if we'll see it in the turnaround. Probably here. Wait until you see the back, like ไอ้ his เหี้ย cape. It is มึงหลอกกู so Cape is creepy in pretty the best freaking way. cool, yeah. I Yeah, absolutely love this, Again, this hello, skin Win. line. Is one of the Freaking bullshit over aesthetics, there. and I don't me think up. it's the one that Paladins lean into the most often. It's also not my preferred aesthetic, but เรื่องปกติ the ต้องเป็นวิกเตอร์ execution วะ on this is so high that like even though that's not normally my thing, like ไม่ใช่ this มั้ง just looks really cool. Like The the teeth on his What the the hell? skull up make me top, the uncomfortable. ไม่ใช่ว่าตัวหรอกไอ้เหี้ย entirely separated chest, and, like Ovi เหรอ torso. The cape is really อ๋อ cool. I like the ไม่รู้ accenting with the skulls. It's good color สกินวี contrast, and it's very scary. I like the partial face covering that adds like a layer of อ่า mystery. ฮะ Just so much cool stuff going on here. Really happy with. I mean, you gotta hands it to him, you know. อ่า Mm-hmm. So a lot of people are probably wondering how you get this. This skin will be available for direct purchase or available in the Pandemonium chest. So we already have the ในกล่อง Pandemonium chest ไม่ from ก็ what ซื้อ we ส have ด Vatu. เลย1,500 เพชร This will be added to that as well, and it will be updated with this skin coming in this Monstercat update. We are going to go in game and show off a little bit of this too. Let's check them out. จริงด้วยส Oh กิน yeah, วี and that spray's coming too. It is the 5th anniversary of Paladins. Let's just Nice. Happy anniversary. Come a long way. ด It's given me almost like I almost said Necron, but you know, just kind of the soul juice vibe, right? You kind of your underworld. Was that were those bones on the Say it grapple? again? Did mine eyes deceive me? Oh, that's sick. Oh my god, they are. Wow.
That's I actually really didn't cool even see detail. that right now. Yeah, this is Yeah. I love this skin line. วันนี้ใครเข้ามาดูวันนี้นะครับ Yeah, this 7 skin is Ate. so sick. แท็กไว้ขึ้น Also, นะ if I said Batu, I'm sorry. They both begin with V. นี่สกินวีนะ Seven begins with an ใคร S. เข้ามาดูนะครับ Let's check out his. มันเล็ก V หรือ V designs. วะสรุป Yeah. ระเบิดก็เปลี่ยน โอเค That made me kind of like สำลักเลยเชียว almost vomit. But, like, Oh, not in a boy. bad way. Like I'm not like Yes. it's invoking the creepiness that it intended. As it should be. As it should be. Uh-huh. Now on that Yep, note, so sign we me can, up. we're gonna get a little bit more crazy instead of creepy here going forward. We have เอ้ย two ตรงนั้นมีทีละพอร์ต items ด้วย coming for เฮ้ย Bomb King in this update. เอา We're เปลี่ยน gonna จาก go do some เปลี่ยนจาก splash คริส arts ตัล and turnarounds here. So a lot of you saw in จะคิดว่าเป็นทีละพอร์ตแทน โอเค โอเค trailer that there were these, crash dummies. อันนี้ right? ไม่ใช่สกิน Versions ไม่ใช่ส or กิน test มอบคิงนะทุกคน versions of Bomb King. เป็น So สเปซ Crash King สเปซอาร์ต 47 อ๋อ will be สกินเหรอ obtainable through the Trials of the Realm, โอเคเลย and Crash King 48 will be ตอนแรกก็นึกว่ามาแบบ obtained เล่น without a store skin. ๆในเทรลเลอร์แบบในทีเซอร์มันนึกว่ามาแบบ There's เล่น definitely nothing Just personal skin at though, all about this grudge ๆ มันไม่ได้เด่นเลยนะ between our ในซีนิมา Bomb ติก King and Betty, our Queen of Bombs, if you will. She's by no means testing explicitly to make sure that her weapons work on her nemesis with these crash สีเหลือง Definitely not. 47 and 48. And it, No, not and at this all. skin No works chance. well for me because for whatever reason, when I play Bomb King, I often feel like a dummy. So this will just kind of outwardly reflect my Bomb King gameplay. Yeah, I do often crash and burn, so this will just be thematic to it. I'm gonna need to stop these Bomb King puns, as I'm sure there will be more in มัน the แท็กซี่ future once we get to our new champion. So with that จะมาแล้วไหม said, we are gonna go into we have ตัวใหม่ a DLC mount that we're gonna show off to you really quick. It is the Feathered Fiend. It is a feathered เมาส์ใหม่ raptor mount, and again, this will be available for purchase as a DLC purchase. So looking pretty I think that's fun. I like this. Mm-hmm. ดูดีครับ Biped, it's a lizard. ที่รายการราคัดขึ้นไปขี่ข้างบน It's got a steering bar, which is fun. I've heard they have more in common with modern day birds than with reptiles. Hence the feathers. Yeah. Nice fun coloring here too. A range from like the light yellowy green to like a fiery red and orange and yellow. I like it. For sure. Definitely agree. Love that tail. But yeah, it's almost time to reveal our new champion. But before I get into that, I just wanted to let you all know there is a collaboration coming up before this patch actually launches with Verizon Verizon. Up Reward There will Verizon be Up Verizon Up the rewards one who available is the for Verizon anyone who is a customer and Verizon located customer in the US and can get located in the US V1 will Victor be skin able code to for get free the V1 กูอยู่ไทยไอ้เหี้ย T0R Victor skin for free by accessing their Verizon Up account starting on March 1st. So make sure you pay attention and look forward to that. We'll be posting on social about it. Just a nice way to get another Just free US skin dude. if those things apply to you. It's part of Verizon's collaboration. And with that being said, we're about to drop a bomb on you with, Betty la Bomba. So Betty let's, มาแล้ว go look at Snack the Champ trailer. is absolutely the bomb. Oh my gosh. I don't even need to do anything. You guys got it. Race มาแล้วระเบิดเหมือนกันด้วยไอ้เหี้ย I
ยิงระเบิดอัดหน้าไป1 ทีนี่ไงยิงมาแล้วระเบิดทีนึงแปมเบตตี้ลาบอมบาตัวใหม่จ้าพี่บอมคิงไปแล้วอันนี้ They บอ got ม tons ควีน of cool stuff in this kit. I loved watching this trailer kind of be developed as it was sent over to Glow. เดี๋ยวตัวละคร Keeps making really amazing เสร็จแล้ว content ขอ for us ปิด for ไล all ฟ์ these เลยแล้วกันนะ champion ครับ releases. You know, just kind of seeing the lore for Bomb King finally get touched on after all these years. And yeah, look at her splash art. I love it. Yeah, so much cool stuff going on here. I love the hair. I love the diamond pattern on her outfit. She's riding a giant bomb. There's just something about explosives, you know, really Yeah. light สัก up ที our เหอะ lives. ว่าไหรจะเสร็จสักทีตอนนี้พี่กูนั่งดูบนชั่วโมงขวา It's true. จะชั่วโมงแล้วเนี่ย But with that said, I was gonna say we're gonna go into game here, but อ่ะฮะ Nico, I know you worked on her. Would you care to elaborate on the lore a little bit more for Betty La Bomba? Certainly, Bomb King may be the king of bombs, but Betty La Bomba is the bomb queen. Uh-huh. So she had it all. She had the brains, the looks, and the power. She was one of the border lords, and none of the other border lords dared defy her wishes, and her wish was for everything. She actually designed and commissioned the creation of living weapons, bombs, as you will, meant to bring her enemy's defenses crumbling down. What she didn't expect was kind of a fluke, as the warlock she commissioned to make these living bombs ended up something maybe went wrong. One of these bombs started developing a mind of its own and an ego the size of a grumpy bomb. So having lost her domain to kind of the rampant explosions of this new, you know, bomb king, quote เปิด unquote. เหมือนกับไอ้นั่นแน่ๆเลย Obviously, she's the, you know, ไอ้ she's the เดร queen. ช Betty has determined that it's time for her creation to return to his rightful place, which is under her thumb. Now, whether or not that's kind of like working in conjunction, like, oh, see what I หรือ made, อาจจะเป็นเหมือนกับ this amazing living เอ่ bomb, เปิด or กัน kind of แบ has ริก bits ก็ of ไม่แน่ใจ scrap to use in her แบบ next ยิงกับ explosive. พุ่ง It's ไป kind แต่ of ว่า up, มันจะมีเป็น AOE แทน to อะไร be อย่างเงี้ย determined, but we know that nothing will stand in the way of her gadgets and explosives as the Bomb Queen reestablishes herself as obviously the rightful ruler of Bomb King's realm. มาสิ Absolutely. I love it. Trouble in Paradise. มาสิ Royal อย่าให้รอ feuds. สิ A lot going on there. Yeah, a revenge story for sure, but many years in the making. Many years. Yeah. But yeah, I think we're gonna be going into game here shortly to give you our first สัก look ที at สิ Betty. เออ มาแล้ว There she 6 นัด is. ขวาระเบิด Glorious. A true goddess. I love queen. the way she turned out. Praise be. Yeah. เอฟเป็นนักเรียนตี้เหมือนเดิม She is all about that bass. Thick. Appreciate. Thick. We can even start just get right into it if we want. So Yeah. AOE Betty ชัวร์ 100% is ระเบิดแล้วนะ a damage character. เนี่ย Sorry, frontline หมดแล้วจริงด้วย stands, but damage character. She has 2100 base health, and I think Fish and I are สวัสดี going คนดู to 3 คนด้วยนะสวัสดีครับ on describing what she does, but also เคลียร์ได้นะ in hand. Her grenade นี่ก็ launcher. 2 แหละ So this is เขา a เขาเองห grenade นึ่ง launcher. It fires a grenade from your launcher that can bounce and explodes after a 2-second timer, or เหมือน on เดรส direct เลยอะ contact ปืนปกติกัน with นะ an enemy in a relatively small area. The เนี่ย size and damage of the explosion are ร้อยเวลาพอๆกันเลย increased if you directly hit an enemy. And then just a couple things to note. นี่เราเพิ่งระเบิดเลย As opposed to Dredge, who his projectile kind of stops, Uh-huh. as you notice. If it hits the ground, these will keep bouncing, so you can bounce them off the floor or off of อ๋อ walls. คือมันต่างกับเดรสนิดนึง And ตรง then ที่ว่า they're on a มันจะเด้ง timer based on when they're เด้ง fired นานกว่า rather than ถ้าเป็น when เดรสมันจะ they hit มั the น ground. คลิกไปที่พื้นใช่ไหม Just แล้วมันจะเด้ง bit of a หรือว่า distinction เด้งนิดเดียวอะแต่ว่ามันจะนี้มันจะเด้ง That's เยอะกว่าหน่อยหนึง 510, I believe, damage without direct contact, and 550 Uh-huh. damage in a slightly larger area on direct contact with an enemy. เดี๋ยวเมนเดรสก็ยิ้มแฉ่งเลย Nice. I think that ได้ would ตัว take นั้น us ใหม่ๆ to เล่นละ the alternate fire, if I'm not mistaken.
ดูจาก which is ภาพมันติแล้วก็น่าจะรู้เรื่องแล้วว่าทำอะไร so this is a relatively low เหมือนดอมคิงเลยแหละ alternate มันติมัน fire ไม่รู้ that ว่าจะเป็นยังไงบ้าง explodes เดี๋ยวต้องรอดู and also has secondary explosions with the potential to อ่ะ spawn ขี้ up ขวา to เหรอ 6 additional explosives after the initial hit. คลิกขวาจังด้วยครับ Each of these explosives detonates after a short period of time. The คลิก initial ขวา is ไปแล้ว activated เป็น for ระเบิด seconds. ตั้ง The ที่พื้น secondary แล้วก็ is ระเบิดอีกรอบหนึง 3 seconds. So you put this initial เหมือนระเบิด explosion, วิล and โล่ then you นะ get the secondary detonate. แต่ว่ามันจะระยะสั้น and ๆ ยังไม่รู้คูล this ดาวน์ kind of complements her Q ability, which Kevin can tell us พู more. ดแรงอยู่นะ Yeah, and then just Lang really na? quickly on the cluster grenade, something to keep in mind is that at least currently, a secondary explosion will spawn on anything that is enemy team colored. So that includes which is untraditional shields, deployables, everything. So Not just champs. but yeah, not just champs, illusions, and pets. Moving on to her Q, her ability 1, called Hail of Bomb. Oh, goodbye, Cassie. คลิกขวาครับ Hail of bombs. เหมือนยิ่ง So ดิ่ง Patchnote ลูกแรก combo โด will นเยอะ send ใช่ไหม out a magazine chock full เหมื of อนระเบิด explosives ตาม that จำนวน spray ตัวละครที่ upwards โดน and outwards to land โดนจำนวน randomly นั่น in น่ะ the large area ได้ around สองตัว where ใช่ไหม it deploys. ถ้าคลิก Each ขวาแล้วระ explosive เบิดโดน deals, อ่ะ มันก็จะ I believe it's เด้งประมาณ 390 2 damage in a relatively small ถ้าอย่าง radius. นั้น But คิว think of คิว it as almost a weeping ตั้งอัน willow นี้แล้วก็ slash มีระเบิดแบบ พุ่ง firework ออกมาจากกล่อง of explosives. This is a little bit of a longer cooldown. And is great เพื่อ for ไป area ปุ๊บ denial, เนี่ยมี slap ระเบิด it พุ่ out งอ on อกมา that point. There are some cards that also modify นั่นแหละ มีน็อกแบ็กด้วยนะ that a little bit, so you can play with that มี a ระ little เบิด bit. ระเบิดขึ้น All มาแล้ว around ก็มีน็อกแบ็ก complementing kind of her explosive kit. Very effective in enclosed spaces as well. Yep. And that would take us to her movement ability, Explosive Personality. This is a lot of fun. This is very ประมาณ 10 กว่านัด manic, อะ chaotic energy. มันน่าจะมี so ระยะเวลาอยู่ she ว่าการ essentially เพิ่ม has เวลา a multi-jump. But she gets 1, 2, and then 3 jumps before it fully goes on cooldown. If she doesn't use all 3 within the period of time, then they will go ไอ้ away. สกิลตัว F But she can essentially triple ได้ jump, 3 and ที she อ่ะ can เฮ้ยเลสนี่หว่า between other abilities while she's doing that as well. 2 3 So ได้ 3 ที there are also blasts as she propels herself that do 300 damage to enemies within a 2 radius of 35. 3 And ได้ some 3 ครั้ง spawns that modify this ด้านล่าง get โดน to ดาเมจระเบิดด้วย shortly, but not before the ultimate. Yeah. Yep. She sure มี does น็อกแบ็ก have นิด an หน่อย explosive personality, so I หรือ really เปล่า love หรือ it, มีวะ ไม่น่ามีมั้ง naming conventions of this. Yeah, even before, huge shout out to Tiana Camacho, by the way, who is Yeah. also our base Ceres and our star sister Vora, and I believe another Demonette skin as well. But I she love where this just voice turned out. absolutely fantastic. Was also a great help. You know, I ended up writing the script, and she provided, along with shout out to Carla if you're watching. ก็ Thank you, ประมาณ Carla, นี้ครับ providing a lot of insight on the script writing and feedback and โดยรวม everything. ก็คือ It's เป็นตัว really- ดาเมจจ๋าๆแห really ละ happy with how it แต่ turned ว่า out. And then okay, so let's move on to the ultimate. มันไม่ได้อะไรขนาด Long นั้นอะ Queen. มันไม่ได้ So single you OP are รู้สึกว่า summoning มันก็ the ปกติดี largest นะ bomb in your arsenal and jumping on gaining the ability to control ยิงอย่างนี้ your เหมือน flight เรสใช่ไหม with a เด้ง limited เด้ง turn เน็ต radius. ละประมาณเท่าไหร่ Hitting ดี an วะ enemy ลืมไป while ละ you are riding the missile will cause an explosion, dealing 1700, I believe, damage and knocking the enemy away. And 17 also knocking you away as well to provide a little bit of extra cushion space so you can re-engage at ตัว a F เหรอ medium distance. And then you can also reactivate this ability to send the rocket flying out in a straight line towards อ๋อ where you are อันติ looking. อันติ There's still potentially some tweaking to be done about how forgiving we want to be as far as ขี่ where จรว we're ดแล้วก looking ด when E we ที send นึ that ง out. คือเราปล่อยจรวด But ไปข้างหน้า it's แล้วเราก็ a ลงจ lot ร of วด fun มา to ride into battle or send it for a combo. So let's go ahead and see อารม that ณ์เหมือน in เล่น game อี right วี now. ลองดู I definitely have a strange love for this ability. มาอารมณ์เหมือนอีวีถ้ากด E ทีนึงคือปล่อยพุ่งอัดได้ Excellent. Viva Yep. la bomba. แล้วเราก็ Yeah, กด so people might have seen me กด tweet E that มันก็ out พุ่งเข้าไปอย่าง yesterday. งี้ Dismount. There was a reason for ฮะ it. ก็คือปล่อยได้ It's literally her voice line for her ultimate. And shout Boom. outs to 1,700 แล้วก็มีน็อกแบ็กด้วย the Latinas and Latinos of high res. ฮะ A lot of them, and especially Carla, 1,700 kind of ปืนนัดละประมาณ provided, a lot of 600-700 insight to kind of appropriately, you know, execute ได้ everything come to life
หมายถึงพวก not แฟง just มันก็ Latina, ดาเมจอะ but Afro Latina. So, and แต่ also ผมรู้แต่มันก็ช้านะ Tiana Camacho, ช้าเหมือนกับ if I'm ไอ้ saying ใน that ปืน EV correctly, แพทเก่าๆเลย is also Afro Latina. So, you know, it's เลี้ยว kind of a เลี้ยว mixture ยาก there, ด้วย and I just love เลี้ยว the way ยาก everything ด้วย turned out. Definitely lends some authenticity to this. The personality, the voice pack. Kevin's a very talented designer, but that lived อัดปืน experience ได้ is not something that he นั่นละ possessed. So the 550 collaboration to get this was excellent, and I really like how it อัน turned ติ out. 1,600 1,700 550 ก็เป็น 2,000 Things เท่า are ไหร่ made better 2,200 by the ก็คือ knowing ฆ่า and ได้ experiences of ระ very เบิดเอาไว้ talented individuals. ถ่วง So เวลา yeah, พอยต์ได้ very glad. อันติมันอะ Now, before we get into the skins that she will also come with, do we want to รวม just ๆ แล้ว kind มัน of ก็ give a brief อารมณ์ rundown แบบ through ว่า the talents? มอม and คิง then อะแต่ Kevin ว่า will answer that. ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเล่นแบบนั้นไม่ได้ So talent one is going to be fiery เล่น disposition. แอคทีฟ แบบ I use จัด this one a lot. ๆเหมือนคาร์บอมคิงไม่ได้ So she ต้อง has ดูกันว่ามีเล่นอะไรบ้าง explosions in a lot of parts of her kit, and with this talent, Explode any damage explosive set enemy damage on will also fire apply a dot for 3% of ยิงแล้ว maximum ติด health จุดไฟ every ด้วย second for 1.5 hit seconds. defense and duration And then you can refresh the duration with subsequent explosive damage. อ่ะ อันแรกคือยิงติดไฟ Her second talent is called Controlled Fury. This reduces The Fury the range of the hail of bombs by 50%. To ลด clarify, the range ระยะ is kind of the radius of Modify the explosion random in small circle area that reduce bombs will cooldown hit of on the ground when hail using of hail of bomb bombs. สกิลตัว Q And เหมือน reduces จะ the ลด cooldown ระยะ of the ability by ของ 2 Halo Bomb ล seconds. ง 50% ครึ่งหนึ่ง And then Gotta Bounce is going to be affecting her explosive personality movement ability. ไอตัวนี้ก็ reducing จะระเบิด movement ใน speed ไอ and ระเบิดที่ increasing the กระเด็นออกมา distance ก็ that จะ she ลด travels ระยะ with, ลงไปให้มัน also เล็กลง reducing แต่ว่า cooldown by คูลดาวน์ลดไป 2 วิ actual 6 ก็แลกกัน seconds. คงจะไม่มีคนใช้ มันละดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ I love the variety and just, you know, I can't wait to see what kind of builds and what the community ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไง uses. อาจจะมีวิธีที่ Let's อาจจะมีวิ take ธี a ที่มัน look ดี at ที่จะ some ใช้ of her แต่ว่า voice lines, ยัง and ไม่ออก then อะว่า after ใช้ that ยังไง we'll jump into her season pass skin. มีสเกนพาร์ทด้วยนะ That was awesome. สวัสดีคนดูนะจ๊ะ ใครเข้ามาดู I am สวัสดีครับ exclusive. คุยใช้กันได้นะเทียบแท็กมาได้เลย You are pretty cool. Terminado. Terminado. I shall return. Así que, sorry. Por favor. Gracias. Sí. Not quite. Stepping away para un momento. โมเมนต์ Now That's just- that was awesome. It's dripping with personality. I love that. Oh yeah. I love how much it fits her, and with that being said, other things that fit her, I really นี่เป็น lace do นี่หว่า love her season pass skin that we will be showing off here now. The Queen of เขารู้สึกแม่งแบบ Diamonds. So this skin is limited เขารู้สึก and แม่งแบบ again is unlocked through แม่ง those who own ได้ the แรง season บันดาลใจ pass จากเลสมาแบบ 2022. And โค this ตรเยอะ skin will become unobtainable after the season pass 2022 has ไม่ได้ว่า finished. กอล์ฟนะ แต่ว่ามันสกิลมันค่อนข้างนี่คล้ายๆกับ Yeah, เลส I อะ like Looks like kind of- she's going with the Nico hair for now, right? Exactly. Pre-shave. I was just getting really into this champion, and as I was developing, as I was designing her, so I felt like I needed to get the hair as well, you know. Yeah, we I live think in a that- society, Nico. We live in a Oh no. society. The hair feels like a very circus nod to me, whereas the rest of the outfit is very like poker or Trump themed, and I like the playing card vibe out of that. ไปกินรีคัลเลอร์ Yeah, it is quite a lovely turn for her. And let's go and look at her recolor, which will be available via direct purchase for อ่า crystals or ดู gold, สิว่าง as well ดู as คุยมากขึ้น those who have the season pass instantly unlock it. เอ็นคืออะไรวะ Real explosive. พิมพ์เอ็นอะไรไปชัดเต็มหมดเลย Obviously love pink. My nails are pink right now, so I love the pink theme going on here. I think it's very fitting. Also seeing her with some pink hair. Yeah, this one gives me a lot more manic pixie vibe, which is also a fun direction. There's so many hooks in her characterization that we can pull her in different directions, and a lot of them are a lot of fun. มันไม่น่าจะไม่แค่นี้นะ She is truly the queen of bombs.
a true เอาเป็น coach. ว่าใคร Um, เข้า now มาดู our อยู่ shred ก็ of เดี๋ยว liver, ผมจะทิ้ง I bend the knee. ทิ้งแพทโน้ตไปด้านล่าง And our นะครับ last เดี๋ยว one เขา to น่าจะ go over ลงแพ here ทโน้ต หลัง is จาก the สตรีม golden จบแล้ว Betty, which หรือว่าลงไป for แล้ววะ those of you who are those mastery chasers here, That's right. getting level 50 with Betty will เอ่ give อ you Nails this golden Betty La Bomba skin. นี่ไง มาแล้ว Regal Monstercat skins. อัปเดต เดี๋ยวผมทิ้งอันนี้ไว้ด้านล่าง Oh คลิป yeah, นะครับ I แล้วก็ always love ตาม seeing นี้ who, you know, ตัวละคร is ใหม่ gonna เลย be ดา the เมจ first. เลือด I know 2,001 ครับ a lot of the times, I think it's been like creepers a lot of ยิง times ระ where เบิด it's like, 510 we haven't even given out อันติตามนี้ two เดี๋ยว times ทิ้ง champion ไว้ด้านล่างแล้วครับ XP แล้ว right ก็ now. อ่านกันได้ You นะครับ วันนี้ are ผมพอก่อนไปละ rolling through ก็ this. เอาไอ้เชี่ยได้กูส And กินก่อน สกินตัวอื่น shout อีก out ในเว to ร those who grind as soon as a new champion releases to kind of get those bragging rights. อ่ะส I กิน cannot ใหม่ wait to see what people are able to do. With วาล้าน Betty. You know, we'll see แค่นี้จริง DPS ๆ หมดละ obviously, but งั้นวันนี้ I had a you know วันนี้พอก่อน แล้วก็ ต่อไปนี้จะคลิปพาดินก็จะของดนะครับ เพราะว่าทำไม่ไหวแล้วนะทำไม่ไหวแล้วรอคลิปแบบอื่นๆบ้าง เดี๋ยวผมจะลงคลิปแนวอื่นๆมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ใครอยากได้คลิปอะไรก็ขอได้ด้านล่างนะครับ ผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับ วันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ หรือว่าดูถ้าเกิดว่ามีแพทมาเรื่อยๆผมก็จะมานั่งดูนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากดูไปละ